देशबंध चित्तस्य धारणा. Physical body inside outside subject hold at mind is retention. Retention of any one subject from inside or outside at mind is dharana. Prolongation of carrying one subject at a time at mind is meditation. Holding more than one subject at mind without conflict of tendencies is not possible or extremely difficult, and if it is achieved, it is a supernatural. When lessons of truth, laws of nature, non-stealing, pranayam, pratyahar have done and practiced without any hindrance and interruptions, and lessons have made the mind free from craving and wants of any external subject of endurance. Therefore, mind, body and self perceiver have gone more into peace and form. The provocation of mind has ceased considerably and mind observes void. There are no temptations for external subject as such. Mind has full energy and driving force available to apply. If any one subject is retained in mind, a sharp and pointed grasp holds without slipping mind to anywhere. This is retention, dharana, and it is possible only when 5 lessons are mastered. Deshbandishchitya dharana. 1. Physical body, inside outside subject hold at mind is retention. 心の内側または外側からの任意の一つの主題の保持はデアラナデアラナです。一度に一つの主題を念頭に置いて運ぶことの延長は瞑想です。傾向の衝突なしに複数の主題を念頭に置くことは不可能または非常に困難であり、これが達成された場合、それは超自然的です。真実の教訓、自然の法則、火盗みのプラナヤーマ、プラティアハーマが何の支障や中断もなく行われ、実践されたとき、そして教訓は心を渇望や忍耐の外部の主題の欲求から解放しました。したがって、心の体と自己、知覚者は、より平和で堅固になりました。心の挑発はかなり止まり、心は虚無を観察します。そのような心は適応するために利用可能な完全なエネルギーと推進力を持っているので、外部の主題に対する誘惑はありません。いずれかの被写体を念頭に置いておくと、どこにでも気を紛らわせることなく、鋭く尖った握りが得られます。これはリテンション、デアラナーであり、5つのレッスンをマスターした場合にのみ可能です。Tatra pratyeka tanata dhyanam. The retention when prolonged is meditation. Prolonging of concentration or contemplation on retained subject is meditation. However, it develops a piercing power. तदेवार्थ मात्र निर्भासम स्वरूप शून्यमिव समाधि. Retention of void in mind and prolonging concentration is self-absorption samadhi.
Samadra Nirbhasam Swarup Shunyamiv Samadhi. Theme: the belief that meditation or tamadra symbolically conceived if with no form and void samadhi absorption. 虚無を念頭に置き、集中力を長引かせることは自己吸収サマーディです。サマーディ。Trayam ekatra sayyamaha. All the three: retention, meditation, absorption combined is restraint, called sayyama. The retention, contemplation and self-absorption on one subject is restraint. The retention and contemplation is a part of self-absorption. And finally, when perceiver experiences absorption, there occurs a formless, non-driven and vague but symbolic condition. The retention of subject is meditated, and with the holding technique it is expelled to keep void in the absorption. This trinity is restraint, that is sayyama. Combined is restraint called sanyama. 一つの主題の保持、熟考及び自己吸収、ダラナディアナサマジーは抑制、三山です。保持と熟考は自己吸収の一部であり、最後に知覚者が吸収を経験すると、形のない、駆動されない、漠然とした、しかし象徴的な状態が発生します。被験者の保持は瞑想され、保持技術により吸収を無効に保つために排出されます。この三位一体は抑制されています。三山。Tajjayat pradnya lokaha. On accomplishment of restraint, an extraordinary intellectual vision is developed. The knowledge about retained subject goes more subtle and subtler. The study towards perfection and new vision empowers understanding world intelligently and more truly. Knowledge of Samadhi Alok illuminates. 抑制が達成されると、特別な通常の知的ビジョンが開発されます。保持された主題についての知識は、完全性に向けた研究をより微妙かつ微妙にし、新しいビジョンは、世界をインテリジェントかつより誠に理解する力を与えます。Tasya bhumishu vinyogaha. The restraint must be used for betterment. The restraint is dharana dhyan samadhi must be operated upon the gross, and when practiced go for subtle. Using this on wrong can cause wrong because the mental power may divert towards wrongdoings. Therefore, the utilization of the technique needs due care.
त्रयम अंतरंगम पूर्वेभ्यः. These three antarangam internal instruments, firstly, the three dharana, dhyan, samadhi are internal instruments towards intuitive absorption, that is samprajnat samadhi. Intuitive absorption is the retention of dharana on subjects whose knowledge is to be gained for contemplation, and also absorption to collect knowledge at subtlest level. Yoga considers this as seeded, intuitive, subconscious or sabij samadhi. Here samadhi should be considered as accomplishment. This is an achievement like Einstein or Newton, who have achieved subtlest knowledge through retention, meditation and absorption to experimentation. All are to be implemented towards cessation of operating systems of mind, that is tendencies or vritti. The truth, that is yama, laws of nature, that is niyama, non-stealing, pranayama, pratyahar are external instruments towards cessation. These three antarangma internal instruments purvibhaya. Firstly, 3つのダラナ、ディアン、サマディは直感的な吸収に向けた内部楽器です。直感的な吸収とは、熟考のために知識を獲得する対象の保持またはダラナであり、微妙なレベルで知識を収集するための吸収でもあります。ヨガはこれをシードされた直感的な潜在意識またはサビジサマディ、サビージャサマーディとみなします。ここでサマーディは成果とみなされるべきです。これはアインシュタインやニュートンのように保持瞑想と実験への吸収を通じて微妙な知識を獲得した業績です。すべては心のオペレーティングシステムの停止に向けて実装されます。真実、すなわち山、自然の法則、すなわちニヤマ、非等難、プラナヤム、プラティアハルは停止に向けた外部の手段です。तदपि बहिरंग निर्विजस्य Dharana and Samadhi are the external instruments towards trans-intuitive absorption. Here knowledge gain is not the purpose but to constrict the operating system memory to create void. The intuition be stopped completely, and you are entering into next dimension where false knowledge, fancy, are completely closed and you are receiving and ready for truth and only truth. Here Samadhi should be considered as accomplishment. Now here also the truth that is yama, laws of nature that is nama, non-stealing that is astya, pranyam, pratyahar remain to be external instruments towards cessation. You will see that the instruments used for yogic exercises yama, nam, astya, pranyam, pratyahar, dharana dhyan, samadhi are to be used for cessation, but the first 5 remain implements for external subjects for dissolution. But dharana, dhyan, samadhi have dual role. One is to be used for cessation while practicing with intuition from memorized knowledge and becomes a tool for internal memorized subjects, expulsion to bring about cessation. When you are not using intuition and able to create void, the dhyan dharana samadhi becomes external tools for creating barrier for both the internal as well as external subjects of motivation. Absorption. Bahiragam external instruments nirbitsya clearance of impressions. Dhyana dhyan samadhi はトランス直感的な吸収に向けた外部楽器です。ここでの知識の獲得は目的ではなく、オペレーティングシステムのメモリを制限してボイドを作成することです。直感は完全に止められ、あなたは次の実
そこでは誤った知識、空想が完全に閉じられ、あなたは真実と唯一の真実を受け取り、準備ができています。ここでサマーディは達成とみなされるべきです。さて、ここでも真実、すなわち山、自然法則、すなわちニヤマ、人を用、すなわちアステヤ、プラナヤム、プラティアハルは、停止に向けた外部の手段であり続けています。ヨガのエクササイズである山、ニヤマ、アステヤ、プラナヤマ、プラティアハル、ダラナディアン、サマディに使用される楽器は停止に使用されますが、最初の5つは外部の被験者が解散するための道具のままです。しかし、ダラナ、ディアン、サマディには2への役割があります。一つは、記憶された知識からの直感で練習しながら停止に使用され、内部の記憶された主題、停止をもたらすための追放のためのツールになります。あなたが直感を使用しておらず、ボイドを作り出すことができるとき、ディアンデアラナサマディは、モチベーションの内部と外部の両方の主題に対する障壁を作成するための外部ツールになります。व्युत्थान निरोध संस्कारयोर भव प्रादुर्भावो निरोधक क्षण चित्तन्वयो निरोध परिणामः propelling and constriction of impressions, provocation and suppression of the mind during constriction is relation to outcome of constriction. Suppressing the propelling or provocation of impressions at mind, and appearance of cessation due to constriction. There occurs a silence at mind for few moments. It is called constriction outcome. Syndrome. व्युत्थान निरोध संस्कार और विभव प्रादुर्भाव निरोधाक्षण चितान्वयो निरोधा परिणामा 9. Propelling and constriction of impressions, provocation and suppression of the mind during constriction is relation to outcome of constriction. 心の印象の推進または誘発および収縮による停止の出現を抑制するニローデヤ。しばらくの間、心に沈黙が生じます。これは収縮の結果、ニローデヤパリナーマと呼ばれます。症候群。तस्य प्रशांतवाहिता संस्कारात्. On constriction and cessation, there occurs the peaceful streaming at chitta, and propelling of impressions ceases. Tasya prashantvahita sanskara. Thus, Tasya of that prashantvahita peaceful streaming sanskara due to impressions of constriction. くびれ、ニローデヤと停止で、チッタ、心で平和な流れが起こり、印象の推進が止まります。सर्वार्थतय काग्रतयो क्षणोदयो चित्तस्य समाधि परिणामः. Divergence to comprehension and the pointed concentration, both propelling and fading, are two disturbances at samadhi, that is absorption. While the practice of absorption is made on an individual is able to experience the loss of concentration or divergence, and again gaining the same, all that simultaneously. This is the syndrome of samadhi. सर्वार्थात्काग्रत्योक्षयोदयो चित्तस्य समाधि परिणाम 11. सर्वार्था एकाग्रत्यो comprehends
への発散と推進と衰退の両方の先の尖った集中はサマーディ、吸収の2つの障害です。吸収の練習がなされている間、個人は集中力または発散の喪失を経験することができ、そして再びこれすべてを同時に得ることができます。これはサマーディの症候群です。ततः पुनः शांतोदितो तुल्य प्रत्ययो चित्तस्येकाग्रता परिणामः. The properties of mind in the meditated state are cessation and propulsion of tendencies or operating systems because they are genetically embedded, and to constrict them is a tough job. The inherent properties can dominate each other, holding previous subject while it is leaving even when the next is at door is tulya pratyay, comparing for acceptance. This moment is meditational outcome. ततः पुनः शांतोदित तुल्य प्रत्ययो चित्तस्य एकाग्रता परिणामः. 12. ततः पुनः then शांतोदितो peaceful and rising tulya pratyayo same vrittis chittas ekagrata concentration parinamah. Result. 瞑想状態の心の特性チッタは遺伝的に埋め込まれているため、傾向やオペレーティングシステムの停止と推進であり、それらを収縮させることは困難な仕事です。固有のプロパティは互いに支配することができます。次の主題がドアにある時でさえ、それが去っている間に前の主題を保持することはタルヤプラティです。受け入れのために比較して、この瞬間は瞑想の結果です。एतेन भूतेन्द्रियेषु धर्मलक्षणावस्था परिणामा व्याख्यातः. The mind, chitta, has certain properties, and they are responsible for perception of the properties of sense organs. When one property ceases, it gives rise to gain new property. The sense organs have 5 varieties of sensing abilities such as view, smell, taste, touch and sound. All these sense organs sense only earth, space, fire, air and water. There is nothing else. These primordial principles are perceived through sense organs such as earth through smell, space through sound, fire through view, air through touch and water through taste. Now whatever is sensed is perceived at mind by a complex and occult system of comprehension. This system perceives as per the properties of mind, and therefore the properties of mind, chitta, is the deciding factor as to what and how to be perceived. It is therefore said that mind controls body, healthy mind healthy body, face is the mirror of mind, etc. अतेन भूतेन्द्रियेषु धर्मलक्षणावस्था परिणामा व्याख्याता. 13. अतेन due to chitta bhut life indriyeshu organs dharm property lakshan indication avastha condition parinama result व्याख्याता. Describer. 心、チッタには特定の特性があり、それらは感覚器官の特性の知覚に責任があります。一つのプロパティが停止すると、新しいプロパティを取得することになります。感覚器官には、視覚、嗅覚、味覚、触覚、音などの5つの感覚能力があります。これらの感覚器官はすべて地球、宇宙、火、空気、水だけを感知し、他には何もありません。これらの原始的な原則は地球などの感覚器官を通して、匂いの空間を通して、音の火を通して、触覚を通して空気を、味覚を通して水を通して知覚されます。今、感知されたものはすべて複雑で神秘的な理解システムによって心に知覚されます。こ
のシステムは心の特性に従って知覚するため、心の特性、チッタは何をどのように知覚するかを決定する要因です。したがって、心は体を支配し、健康な心は健康な体であり、顔は心の鏡であると言われています。शांत्यो दिता व्यपदेश्य धर्मानुपाति धर्मी. Properties, may change according to the transition to past, present and future by a creation, but the inherent remains unique. Here mind, chitta, is inherent, and the constriction, concentration and absorption, are the properties. Mind is not changeable or convertible. The properties may change and results due to properties may also change. Shant past udit present avyapdeshya future dharmanupati with properties dharmi inherent property. Property dharma は創造によって過去、現在、未来への移行に応じて変化する可能性がありますが、固有のものはユニークなままです。ここで心、チッタは固有のもの、ダーミであり、収縮、集中、吸収、ニローデやエカグラタ、サマーディが特性です。マインドは変更可能または変換可能ではなく、プロパティが変更される可能性があり、プロパティによる結果も変更される可能性があります。क्रमान्यत्वं परिणामान्यत्वे हेतुः. The consequences have a chronology due to the properties. One consequence at a time at chronology can be noticed. However, the property may create several consequences at a chronological order. Every consequence undergoes subtlety and display at gross. For example, any physical, chemical, biological, geophysical change takes place according to its properties minutely and unnoticeably but appears in the form of consequences chronologically. Thus this travel from present condition to future and future to past have a chronology yet does not skip properties. An earthen pot made from clay, her clay was inherent, and the property, was it can be molded and casted. The process of casting underwent subtly, and pot was the consequence. The travel was from present to future. The same pot was crushed, and its powder as clay traveled to past from future as properties are concerned. Kramanyatvam parinamanyatve hetu. 15. Kram order anyatvam difference parinam result anyatave difference is hetu purpose. 結果にはプロパティによる時系列があります。年表で一度に一つの結果に気づくことができます。ただし、プロパティは時系列でいくつかの結果を作成する可能性があります。すべての結果は微妙に発生し、全体として表示されます。例えば、物理的、科学的、生物学的、地球物理学的な変化は、その特性に応じて細かく目立たないように発生しますが、時系列的に結果の形で現れます。したがって、現在の状態から未来へ、そして未来から過去へのこの移動には、プロパティをスキップしない年表があります。粘土で作られた土鍋、ここでは粘土は固有のものであり、ダーミ、特性、ダーマは成形と鋳造が可能でした。鋳造のプロセスは微妙に行われ、ポットが結果でした。パリーナム。旅行は現在から未来へでした。同じ鍋を砕いて、その粉は性質上未来から過去への土の旅。क्रमान्यत्वं
परिणामान्यत्वे हेतुः. All the events of integration and differentiation were chronological. The external subjects have multiple properties and therefore multiple consequences to the creation of physical, chemical, biological or anything do have a chronology. The multiple species and the colorful world is not an abrupt or absurd consequence but a systematic divine order. The mind, has two properties, one is direct, the other is indirect. Direct are tendencies, true knowledge, praman, false knowledge, viparya, fancy, vikalpa, memory, smruti, sleep, nidra, attachment, raga, and malice, dvesh. The indirect are constriction, property, impression, consequence, life, activity, and strength. The direct properties are active and perceivable. The indirect properties are to be studied through yogic lessons. The properties of mind, pain and pleasure are perceivable through tendencies, and what we store at mind are tendencies. The consequence at every moment, though subtle at mind due to properties, is perceivable. This all is chronological. Kramanyatvam parinamanyatve hetu, pantra, kram order anyatvam difference result anyata way difference is hetu purpose. 統合と差別化のすべてのイベントは時系列でした。外部の主題には複数の特性があるため、物理的、科学的、生物学的、またはその他のものの作成に対する複数の結果には時系列があります。複数の種とカラフルな世界は、突然または不条理な結果ではなく、体系的な神の秩序です。心、切ったには2つの特性があり、1つは直接的で、もう1つは間接的です。直接的なものは、傾向、真の知識、プラマーナ、偽の知識。ビパリエイ、空想、ビカルパ、記憶、スムルティ、睡眠、ニードラ、愛着、ラーガ、悪意、ド S です。間接的なものは、くびれ、ニローデや、財産、ダーマ、印象、サンスカーラ、結果、パリーナム。直接的なプロパティはアクティブで認識可能です。間接的な特性は、ヨガのレッスンを通して研究されます。心の痛みと喜びの特性は傾向を通して知覚でき、私たちが心に蓄えているのは傾向です。特性のために心に微妙ではありますが、あらゆる瞬間の結果は知覚可能です。これはすべて時系列です。परिणामत्रय संयमादतिता नागत ज्ञानम. Restraint or sanyam on all these three results of properties, symptoms, condition gives the knowledge of past and future. परिणामत्र संयमातीतानागत ज्ञानम 16 परिमाण result त्रय 3 संयमात संयमातीत अनागत past and future ज्ञानम knowledge. 特性、症状、状態のこれら3つの結果すべてを抑制またはサンヤムすると、過去と未来の知識が得られます。शब्दार्थ प्रत्ययाना मित्रेतराध्यासात संकरस्त प्रत्विभाग संयमात सर्वभूत रूतरे ज्ञानम. Profound contemplation on word, the meaning and corresponding knowledge can explain its integrity, and through the restraint, dhyan dharana samadhi on every individual integrated subject, you can learn and know the knowledge of speech of all species. During the British rule in India, one British collector learned the language of monkeys through perhaps the same method, directly or indirectly. He wrote a book on the same.
17 शब्द word अर्थ meaning प्रत्यायानाम of the knowledge इतर अध्यासात understanding relatively संकर oneness तत्पर विभाग संयमात using technique of संयम सर्वभूत रूत ज्ञानम all living beings 言葉についての深い熟考、意味と対応する知識はその完全性を説明することができ、すべての種のスピーチの知識を学び、知ることができるすべての個々の統合された主題の抑制、ディアン、デアラナ、サマディを通して、インドでのイギリス統治時代、あるイギリス人コレクターは、おそらく同じ方法で直接的または間接的に猿の言語を学びました。彼は同じ本を書いた。संस्कार साक्षात्कारणात पूर्वजाति ज्ञानम. The impressions discovered can make you remember your past births. The impressions are two varieties: genetic store of knowledge due to memory and afflictions, and the second is desires of fruits of deeds performed during life and endurance. The cause of pain and pleasure, they are merits and sin. The genetic store of knowledge comes through parents in the latent form, and out of which the animal instincts are exhibited by the child, like resemblance with parents, sucking, comfortability, crying, laughing, and also the desires to have. But the other latent impressions are to be discovered through dhyana dharana samadhi, and you will know that the impressions have arrived through the chain of sperms from last number of generations. संस्कार साक्षात्कारणात पूर्व जाति ज्ञान 18 संस्कार साक्षात्कारणात concentrations on impressions पूर्व जाति ज्ञान recollection of past births 発見された印象はあなたにあなたの過去の出生を思い出させることができます。印象は記憶と苦痛による2種類の知識の遺伝的蓄積であり、2つ目は生涯と忍耐の間に行われた行為の果実の欲求です。原因は痛みと喜びであり、それらはメリットと罪です。知識の遺伝的蓄積は潜在的な圧縮された形式で親を介してもたらされ、その動物の本能は親との類似性、しゃぶり、快適さ、泣き、笑い、そして他の潜在的な欲求のように子供によって示されます印象はディアンデアラナとサマディを通して発見されるべきであり、あなたは印象が最後の番号から生死の連鎖を通して到着したことを知るでしょう。世代のPratyakshasya parachitta dhyanam. Concentrating on the face of other living beings, you will be able to know his mind. This is called piercing look, tratak. The practice of intense concentrations on one point, flame, mirror, image, and an aperture develops the piercing eyesight. When established, an eyes makes the face readable and can peep into the mind, since face is the mirror of mind. A vigilance officer or a police officer blessed with a piercing eyesight is a good example. The straight look at such persons develops discomfort, fear, and desire to speak truth. प्रत्यक्षस्य परिचित ज्ञानम 19 प्रत्ययस्य somebody else's mind परिचित ज्ञानम knowledge of his mind 他の生き物の顔に集中することであなたは彼の心を知ることができるでしょう。これはピアスルックトラタック、トラタカと呼ばれます。一点、円、胸像、開口部に集中することで鋭い視力が生まれます。目
上に確立すると顔が読みやすくなり、顔は心の鏡であるため心を覗くことができます。この鋭い視力に恵まれた警官や警察官が良い例です。そのような人をまっすぐに見ると不快感、恐れ、真実を話したいという欲求が生まれます。न च तत सालम्बनं नन्तस्य विषयी भूतत्वात्. But the mind of the others cannot be read because the memory is not stealable or some promotion. You cannot travel in memory or read the memory, only know the and conceive condition of mind. न च तत् सालम्बनस्य विषये भूतवान् means न च तत्, but not that salamban, with the subject tasya subject of chitta vishi bhutatvat, not the subject of concentration. しかし、記憶は盗むことができないので、他の人の心を読むことはできません。アサンプラモーサ、あなたは記憶の中を旅したり、記憶を読んだりすることはできません。काय रूप संयमात तद्ग्राह्य शक्ति स्तंभे चक्षु प्रकाशा संप्रयोगे अंतर्ध्यानम. When the restraint dharana dhyan samadhi is performed on body, the light absorption intensifies and stops illumination. The yogi appears invisible to others. Some creatures camouflage to keep the identity hidden. The firefly emits light due to its chemical combination with oxygen. Some hide with change of colors. A chameleon changes color by changing the chemical compositions at the skin, whereby absorption of light changes and can give an indication that the visibility depends on the light absorbed by object or light not reflected. If the software of mind can change the skin chemo levels, the light absorbed fully or light not reflected fully can make you invisible. Nature definitely have the system of invisibility. This is psychosomatic. Absorption stop chakshu, prakasha samprayoge others. Eyes not noticing antardhanam and visibility. 体に拘束、ディアンデアラナサマディを行うと、光の吸収が強まり、照明が停止します。ヨギは他の人には見えないように見えます。一部の生き物の昏睡状態はアイデンティティを隠しておくために巣立ちます。ホタルは酸素との化学的結合により発光します。色の変化で隠れるものもあれば、皮膚の化学組成を変えることでカメレオンの色が変化し、光の吸収が変化し、物体が吸収した光や反射していない光に視界が依存していることを示します。心のソフトウェアが皮膚の化学療法レベルを変えることができる場合、完全に吸収された光または完全に反射されていない光はあなたを見えなくする可能性があります。自然には間違いなく不可視のシステムがあります。これは心身医学です。सोपक्रमम निरुपक्रमम च कर्म तत्संयमाद परांत ज्ञानम पृष्ठेभ्यो वा. Two types of actions, one is pre-planned and continued, the other is unexpected and abrupt. When restraint dharana dhyan samadhi is performed on both actions, the yogi understands the time and place of death.
The actions that are continuous and actions abruptly performed gives the indication of physical condition such as intensity of senses and capacity to survive unexpected physical stress. The idea of lifespan can be conceived. सोपक्रम निरुपक्रम च कर्म तत्संयमात् प्रांत ज्ञान वरिष्ठेभ्यो वा 22 सोपक्रम with beginning च निरुपक्रम without beginning or abruptly कर्म actions तत्संयमात् संयमon them prant ज्ञानम knowledge of death arishtebhya war or disaster 2つのタイプのアクションは、1つは事前に計画されて継続され、もう1つは予期しない突然のアクションです。両方の行動に対して抑制、ディアン、ダラナ、サマディが行われると、ヨギは死の時間と場所を理解します。継続的な行動と突然の行動は、感覚の強さや予期しない身体的ストレスに耐える能力などの身体的状態を示します。寿命のアイデアを考えることができます。मैत्रेयादिषु बलादि restrain dharana dhyan samadhi on intimacy towards all living beings gives powerful friendship with all world. The example of the jungle boy being friendly with all animals and calling them at a whistle, or the wildlife explorers playing with the lion and tiger. Here it is the development of mental frame for attachment towards the species of world. You enjoy a new vision, great friendship, and one additional dimension of perception. Maitreya Baladi, 23 Maitri intimacy Adishu, with them Balami, friendship and strength. すべての生き物に対する親密さ、メイトリの抑制、ディアン、デアラナ、サマディは、すべての世界との強力な友情をもたらします。ジャングルの少年がすべての動物と友好的で、笛でそれらを呼んだり、ライオンやトラと遊んでいる野生動物の探検家の例。ここにそれは世界の種への愛着のための精神的な枠組みの開発です。あなたは新しいビジョン、素晴らしい友情、そして知覚のもう一つの次元を楽しんでいます。बलेषु हस्ति बलादिनी restrain dharana dhyan samadhi on strength of element or lion gives the power of elephant. The reasoning is that might, strength, power are the properties of mind and not body. Baleshu Hasti Bladini, Showpiece. Baleshu, Sanyamon strength Hasti, Bal, Adini strength of elephant achieved. 象やライオンの力を制限すると、ディアン、デアラナ、サマディ、象の力が得られます。理由は、力は心の特性であり、体ではないということです。प्रवृत्त्या लोकन्यासात् सूक्ष्म व्यवहित विप्रकृष्ट ज्ञानम restrain or संयम धारणा ध्यान समाधि on Jyotishmati, the transportation of neural network, gives the knowledge of hidden and far away objects.
विशिष्ट ज्ञानम 25 प्रवृत्ति आलोकन्यासात igniting tendency सूक्ष्म subtle व्यवहित hidden विप्रकृष्ट distant ज्ञानम gain of knowledge ジョティッシュマティニューラルネットワークの輸送のレストレインまたはサンヤンディアンレアラなサマディは隠された遠く離れたオブジェクトの知識を提供します。भुवन ज्ञानम सूर्य संयमात restraint or sayyam dharana dhyan samadhi on sun gives the knowledge of universe. Perhaps Galileo and Copernicus did the same thing to have the knowledge of universe. Tratak on rising sun in the morning is suggested. You are motivated to study the astronomy, universal and self-existence and movements as well as transitions. भुवन ज्ञानम सूर्य संयमात 26 भुवन ज्ञानम knowledge of universe सूर्य संयमात संयम on sun 太陽の抑制または三ヤディアンレアラなサマディは宇宙の知識を与えます。おそらくガリレオとコペルニクスは宇宙の知識を得るために同じことをしたのだろう。朝に昇る太陽の虎卓が提案されている。あなたは天文学、普遍的、そして自己の存在と動き、そして意向を研究するように動機づけられています。चंद्रे तारा व्यूह ज्ञानम restraint or sayyam dharana dhyan samadhi on moon gives knowledge of constellations. चंद्रे तारा व्यूह ज्ञानम 27 चंद्रे on moon knowledge of constellations 月の高速または三ヤンディアンレアラなサマディは星座の知識を与えます。ध्रुवे सदगति ज्ञानम restraint or sayyam dhyan dharana samadhi on polar star gives the knowledge of celestial and astronomical movements, speed and positions. Polar star being stationary as comparative speed of the stars and constellations give the knowledge of astronomy. ध्रुवे तद्गति ज्ञानम 28 ध्रुवे पोलर स्टार तद्गति ज्ञानम speed of constellation 極星の抑制または三ヤンディアンレアラなサマディは天体および天文学の動きの速度と位置に関する知識を提供します。極星が静止していると星や星座の速度が比較的速くなり天文学の知識が得られます。